কানাডা ট্রাকিং এর ব্যাপারটাই হচ্ছে যে এটা কি হচ্ছে জানো, আমার এখন মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশে কোথাও আছি। Sort of a lookout. আজকে বিশাল বড় বড় স্নো পড়ছে, but it's wet snow, not dry. Hello lovely people, What's up? welcome back to our channel. It's a brand new day. Ajke auto thanda nai, but it's windy and Very it's windy. yeah, it's very windy. But I am liking the weather, but Frankie doesn't like the wind much. So amra eta niye ekটু দেখি কি বলবো disagreement এ আছি, but it's okay. And look at all this. Yeah. So it snowed in the morning and wet snow chilo, so all the ice to na snow gulo ekটু slush type, but not as bad as onno shomoy slush gulo aro baje thake. It's windy. Okay, I agree with you. আমরা just আজকে আবার অফ ডে দুইজনে মিলে গেছে, so we are heading out for another stroll. It's a Saturday, it's a weekend, so we are heading, where are we heading, Frankie? Well, we are heading toward downtown, or what's that, legislature building? Yeah. We are heading toward legislature building. হয়তো আপনারা already aware of the fact যে কানাডাতে ট্রাকাররা they are doing some peaceful protest against like the vaccination, mandatory vaccination, because কানাডা ট্রাকিং এর ব্যাপারটাই হচ্ছে যে সাপ্লাইজ মোস্টলি ইউএসএ থেকে আসে, তো এটা অনেকটাই ডিপেন্ডেন্ট অন লাইক ট্রাকিং। কিন্তু ট্রাকাররা যখন ইউএসএ যায় ভ্যাকসিনেশন ছাড়া, যেটা হয় যে কানাডা ব্যাক করার পরে ওদের 14 দিন ম্যান্ডেটরি কোয়ারেন্টাইন করতে হচ্ছে। ডোন্ট কোট মি অন দিস, আমি 100% শিওর না, বাট আমি যতটুকু গুগল করে যতটুকু জানতে পেরেছি বা বুঝতে পেরেছি যে ওদের এরকম ইউএসএ থেকে আসলে 14 দিন কোয়ারেন্টাইন করতে হয়। এটার জন্য ওরা এখন প্রোটেস্ট করছে যে ম্যান্ডেটরি ভ্যাকসিনেশনটা বন্ধ করে দিতে হবে ফর দেম অর সামথিং। লাস্ট যখন আমরা হাই লেভেল ব্রিজে ঘুরতে আসছিলাম অ্যান্ড যখন রিভার ভ্যালি ট্রেল ঘুরছিলাম, তখন এগুলো সব সবুজ ঠিক না, তখন it was the color of fall, like yellowish, orangish, ওই কালারগুলো ছিল। And right now the trees are dead. I won't say dead, ওরা আবার গ্রিন হবে, but yeah, they don't have leaves anymore. And there's the high level bridge, এখনো দেখতে পাচ্ছেন কিনা sure না, but I can see it with my naked eyes. So yeah, it's all snowy now. It's white, trees are dead, and I'm sounding as if I hate the weather, but I don't hate it, but I don't love it as well. Right. আমরা এর আগে যে হাই লেভেলের ভিডিও করেছিলাম ওই সময় নদী কেমন ছিল আর এখন নদী কেমন, এই সেই ওয়াল্টারডেল ব্রিজ এবং এই সেই নদী অলমোস্ট পুরোটাই বরফ হয়ে আছে। মাঝখানে একটু জায়গা আছে যেখানে পানি আছে, মোস্টলি আইস। হাই লেভেল ব্রিজ ক্রস করা একটা পুরো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল। ওয়েট স্নোর কারণে রাস্তায় অনেক পানি ছিল এবং ব্রিজ দিয়ে যখন গাড়িগুলো অনেক স্পিডে যাচ্ছিল। Sorry. Wrong side, right? Look. আমার সাদা প্যান্ট কাদা। আমরা যেটার জন্য এসেছি হোপফুলি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখতে না বলে শুনতে পাচ্ছেন, এই পিসফুল
প্রোটেস্টের একটাই সে যে ওরা রাস্তার একটা লেন ধরে আছে এবং দে আর কন্টিনিউয়াসলি হংকিং, দ্যাটস লাইক দেয়ার ওয়ে অফ প্রোটেস্টিং। এখানে কোনো গ্যাঞ্জাম নাই, মারামারি নাই, দে জাস্ট হংকিং। এটা কি হচ্ছে জানো, ওরা তো মনে করো সারা জীবন কখনো হংক করতে পারে না, তো এই জন্য এখন একটু করে নিচ্ছে একবারে। আমরা তো নরমালি হং করি আমাদের দেশে। আমার এখন মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশে কোথাও আছি, জ্যামে আটকে আছি। অটোয়া থেকে এটা মেইনলি আসছে। অটোয়াতে শুরু হয়েছে বিকজ অটোয়া ইজ দ্য ক্যাপিটাল। Rules to same for everyone. If you like Canada, run before it comes. এখানে অনেক পুলিশও আছে ফর সিকিউরিটি পারপাস। So after seeing all the truck convoy rally, we decided to just walk a little more farther, and we ended up, I don't know what this place is called, but it's sort of a lookout downtown in Convoy. So let's go and see the view from the lookout. So ট্রাকের হর্নের আওয়াজে এখানে বেশি কথা বলতে পারিনি আমরা। We just walked around, saw the people protesting শান্তিপূর্ণভাবে, just হর্ন বাজিয়ে। So আমরা just গিয়েছি দেখতে। We are not supporting or not against the entire protest. We are just there, আমরা দর্শক হিসেবে গিয়েছি দেখতে, and আপনাদেরকেও নিয়ে গিয়েছি দেখাতে। So yeah, that's it for today. And if you like the video, don't forget to like, Subscribe, share.